И снова здравствуйте, дамы и господа. С вами снова я, Мемфис. И наш герой, доктор Рид. Продолжаем играть вампира. Остановились мы на том, что мы прибыли в эту пембургскую больницу. Нам нужно там куда-то войти. Ну, пойдемте походим. Так, что у нас тут? Проход закрыт, да? I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. Угу. Мистер Хэмпстон, там что-то плохо ему совсем. Там закрыто. Ну, пойдем сюда. Давай, ублюдок, покажи, что ты можешь. Ни хрена себе, смотри. Месиво. Он его зарезал. Ё. Слышь, ты давай. Охренеть. Блин. Слушай, я не хочу никого убивать пока. Да ты его убил и выкинул в воду, урод. Ты кто вообще? Зато я кусаюсь. Такой херевший, ты чё, пес? Повежливая. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Так, качество крови. Качество крови указывает на то, сколько единиц опыта вы получите, убив этого горожанина. Чем выше качество крови, тем больше опыта вы получите. Класс. Загипнотизировать. Чтобы выпить кровь человека, сначала нужно загипнотизировать его и увести подальше от посторонних глаз. Если ваш уровень гипноза равен уровню сопротивления жертвы или превосходит его, вы можете получить контроль над его разумом. Нажмите Q, чтобы загипнотизировать Клея. Погоди, а что у него? 500 опыта, да? За кровь его я получу. Да я не хочу убивать сейчас никого, идите нафиг. 500 опыта. Я же в любой момент, в принципе, смогу его высосать, если что, да? Да, давай, Q. Идите по красному пути, чтобы завести жертву во тьму. Ух ты! Прикольно. Он загипнотизирован. Клево. Ну пойдем. Так, искушение кровью. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы объять Клея Кокса, или Spacebar отпустить его. Объяв его, вы получите много единиц опыта. Но помните, это приведет к определенным последствиям. Чем больше вы узнаете о горожанах, и чем больше собираете связанных с ними подсказок, тем больше получаете опыта. Ну вот поэтому я говорю, не буду его пока убивать, отпустить. No more. Not tonight. Not like this. Я не хочу отнимать I will not take another life. у людей жизни. Да, правильно. Пускай живет. Только не сдохни сам, ладно? Что тут есть? Пружинка. Я отключился? Да, ты отключился, чувак. Все в порядке. Next. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Поймай нового. А тут нигде нет мышей, я мышей поел бы. Так, и чё? Я могу его, например, сейчас загипнотизировать?
Нет, не могу. Мыши, где вы? Ну, здесь же где-то крысы пищали. Мне нужна кровь, мышка. Мышки. Ау. Нет мышей. Ух ты, ух ты, ух ты. Кто это, кто это? Я пришел в больничку, что ли? Ща, погоди, что тут есть вообще? Ох, сколько тут людей-то. Разных всяческих, невкусных или вкусных. Есть что тут, нет? Поживиться есть чем? Че, нечем поживиться, что ли? Вообще обнаглели. Что тут пишут? Понятно. Все то же самое, даже читать больше не буду. Так. Я куда-то пришел. Что здесь? Тут понятно. Тут закрыто. Но зато тут есть часы. О, часик я могу распилить. Да-да-да. Часик я могу распилить. Сейчас, погоди, вот сюда. Нет. Господи, все перебрал. Вот сюда. Текс. Где часы? Вот. И чё? Распилить-то можно на рабочем столе, я понял. Туплю. Туплю. Тупочка. Погнали. Красавец мужчина. Давай. Что-то я не знаю, бегать тут, не бегать. Войти в Пендерскую больницу. Я пока не хочу в нее входить. Кто это? Вы тупые. Хотя чё, не, пойду оттуда, где я начал. Пойдем. Закрыто. Мафынка. Тетенька. Тетя, тетя, стой. Тетя, стой. Ты кто? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Конечно. Так, поинтересоваться жизнью в Лондоне. Об остановке в больнице. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Невидимый враг? An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Больница не Do you справляется? think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. О I'm сотрудниках not давай familiar поговорим. with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Это точно. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Есть выдающиеся таланты? Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Опа. Доступна новая подсказка. Социальный слой. Коркоран доводит себя до истощения, но отказывается прекратить работать.
Ну и зря. Вам есть что сказать? Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Как хочешь. Хм. 2500 опыта. Чтобы загипнотизировать, уровень 5 нужен. Нифига себе. Ничем не болеет. Нет подсказок. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Все, доброго вниз. Пойдем посмотрим, что тут есть. Это там сидит внизу, у шлепок. Come on, I don't have all night. Здравствуйте. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know А each чё other? ты ко мне спиной стоишь? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Поинтересоваться жизнью в Лондоне давайте у него. Об остановке больницы. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. О, я его загипнотизировать могу. Второй уровень нужен. Люди гораздо важнее. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. О сотрудниках. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and Давай others подсказки. are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Что скажете, руководство? Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Кто здесь хорошие люди? Tell me more about cherished people then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. Так, две подсказки уже, смотрите. 1600 опыта можно из него высосать. Так, сколько он убежден, что Гвинет Бранниган разбирается в медицине лучше, чем полагается медсестре. И... вот у нас отказывается прекратить работать. Я понял. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Так. Вы измотаны. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Тут настырный-то, а? Сестра... Нет, давай... Да, сестра Бранниган беспокоится о вас. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to.
Ну а что ж ты тупишь-то, если ты доверяешь так? Странный тип. Личные вопросы могу? Нет. Так, ну-ка. Давай попробуем. Что, не могу загипнотизировать? Goodbye, Doctor. Не могу, второй уровень нужен. Тут можно что-то спереть. Угу, стеклянная пробирка, хорошо. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. I would like to ask a few questions first. Как поживает мистер Хэмптон? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. А где моя комната? If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Хорошо, мне никто мешать там не будет. Кто такой доктор Свонси? What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Я только познакомился, так он знает обо мне больше, чем я о нем. О, так It's лучше. right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Я только познакомился с ним. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Вот. Сразу сказал все. Нет, чтобы сразу говорить. Thank you, Nurse Crane. Ну, спасибо. Видите, там моя жизнь сохранила, его сейчас поместят в больничку. Мы его еще раскрутим на опыт, а потом высосем. Есть что? Тут ничего нет пока. Пойдем посмотрим, что здесь. О. Good Блин, evening, Nurse Brannigan. Good вот я evening, ничего не Doctor. говорил, надеюсь. Вот, а похвале. Теперь. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Ладно. Опыт увеличился до 3000. Да. Goodbye, nurse. Goodbye. Call me if you need assistance. Пока, goodbye. Как говорится, пока гуляйте. Здесь ничего нету. Нигде стырить нельзя. Ну ты кто? Здорово. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance Milton driver Hooks. for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. А, торговец, что ли? В натуре. Так, нет. Поинтересоваться жизнью в Лондоне сначала давайте.
Что здесь? А, как здесь обстоят дела? How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. О работе. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Какова санитарная обстановочка-то в городе? Точнее, здесь. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Выпить могу, по идее. Нет, не могу. Что случилось? Что-то случилось? Things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Да. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Офигеть. Ладно. Так. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You Вот-вот. keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Логично. Лично я не могу. Давай посмотрим, поторговать I'd like что-то. to see your Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. А, это то, что я могу продать. А, нет. Погоди, это то, что я могу купить. А вот что я могу продать, типа, да? Ага. Ну, я ничего продавать не буду. Да и покупать-то я тоже ничего не буду. Пока. Так, что там за миссия упала у меня? Вот. Полночь в саду. Добра и зла. Задание от горожанина. Войти в сад за больницей. Войти в сад за больницей. Так. Милтон Хукс, водитель кареты скорой помощи из Пембрукской больницы, показал, что на него напали пациент, которого он вез в больницу. Ему пришлось бежать через сад, но при этом он потерял бумажник. Наверное, нападавший был очень агрессивным, ведь Милтон отказывается туда возвращаться. Возможно, не стоит. Мне стоит пойти в сад и выяснить, что там происходит. Ну, пойдем сходим. Чё, нет-то? Или мы все-таки... Не, пойдем сходим. Где этот сад? Я так понимаю, там вампир на него напал какой-то, скорее всего. По пути сразу смотрим, может, Лутецкий где-то валяется. О! Ну-ка, бойкого состояния. Тяжелая, нифига себе. Винты. А почему тяжелая? Крысы. Кровь. Кровь, еда. Ням-ням. Еще крыска. Ешь. Ешь мышь. Все, кровь полная. Так, что-то еще вот есть. Там какой-то хмырь стоит. Я туда, наверное, не пойду сейчас. Хотя, ну-ка, оп. Что мы можем сделать? Здесь сейфик. Слушай, мне сюда рано, наверное. Я пока свалю отсюда. Мышу не буду есть. Нафиг. Рано мне сюда. Такс. Здоровое. Состояние здоровое тут, да? Ну-ка. Вот где этот сад? Вот здесь, что ли, сад-то этот? Тут что? Паблик нотис. Так, объявление. Ну. Читайте сами, короче, ребята. Здесь что? Масло, винт. Больше нигде ничего нет? Туда, походу, дела зайти можно, но не сейчас. Scowl voices in the garden. I should investigate. Ага. If they were to find somebody. А вон хмырь какой-то. Фига себе, бродячий скаль.
А это кто? Вот это кто? Да пошел вон, не смей на меня нападать даже, урод. Руби его, руби. Что-нибудь выпало? Ничего не выпало. А что тут вообще терся-то один? Оу. Здравствуйте. Нифига, вы прям тут тусуетесь. А я тут хожу, такую кровь пью на ваших глазах. Так, где там скали какие-то? Скали, малдеры. Здорово, дурачина простофиля. Лови. Не попал. Не попал. Да пошел вон, урод. Да, покушаем немножко. Заруби его. Пошел вон. Видишь ты, собрался на меня нападать, такой деловой, а? Экс. Что тут у нас? Оу. Я даже не знаю, куда я вошел. Это в больничку, что ли, вошел? Не понял. Текст. Ну, мне не сюда, явно. Пойдем сюда. Вон, вон. Сейчас мы одного оглушим сразу. Нет, не оглушим. Да, что ты орешь-то, урод? Тише, 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 изи, парня. Полегче. Так, ну-ка. Мне нужна кровь. По одному, пожалуйста. По одному, ребятки. Ну-ка. Ням-ням. Ням-ням. Тихо, тихо, тихо. Ша. Давай, напади на меня. Еще раз. Не попал. О. Теперь попал. И добиваем уродца. Ой, зачем я себя уколол-то? Господи. Ну ладно. Фигня, бывает. Так. Фотография улыбающейся парочки. На обороте несколько слов. Милтон и Пиппа. Навсегда. Опа. 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 Я все ближе и ближе к развязке. Где-то уронил здесь свой чертов портмоне. Жалко, тут подкрадываться нельзя. Я бы подкрался бы лучше бы. Как саданул бы кого-нибудь. С ноги. Ну и куда мне идти? Так, тут перекрыто все. Тут что-то висит. Карантин в связи с эпидемией. Понятно. Пошли сюда. Ну чё, друзья хорошие. Кто хочет со мной поговорить? А чё закрыто? Ну, это не играю. Ага. Я понял. Слушай, а что с ним должен поговорить опять с Милтоном? Я уже нашел то, что надо. Да, я тоже так думаю. Милтон, ну-ка. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Да. Так, держи кошелечек. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please. Ну, подсказочка. Милтон и сестра Хокинс встречаются. Да ладно. Да ладно. Нифига себе. Take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed.
отношения с сестрой Хокинс. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Да, ладно. Подожди, а чё? What's going? Pippa's... Вас обоих могли уволить, вот You do точно. realize you could both get fired. Hospital staff are Запрещено not meant to вступать have intimate в relationships отношения with друг one с другом. another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Вас связывало отчаяние? During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Ну окей, как скажешь. Так. Торговать я с тобой не буду, ты мне всего 40 монет дал, правда? Немножечко. Поэкономим. Того так и не привели, так и валяется там. Нормально. Так, с тобой никаких новых диалогов нету? Good evening, Dr. Timmons. Опять ты ко мне спиной? Нету, я понял. Goodbye, Dr. Timmons. Goodbye, доктор. Пошли. О, опять можно что-то взять? Я тогда не взял еще. It is now. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Ну, у тебя Goodbye, ничего. Nurse. Call me if you need assistance. Goodbye, сестра. Пойдем зайдем в больничку, посмотрим, что здесь. Так, мне найти свой кабинет надо. С тобой мы уже общались. Ух ты. Вы кто? Ты кто? Good evening, Miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. Смертный? You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, О, If you must вампир. I'm a vampire. Правда. Do you require my services, Вам Miss нужно Howcroft? в моей I have помощи? no Вы need for your нуждаетесь? medicine, Dr. Reed. Blood is the only drug I need. Не могу тебя загипнотизировать, да? Пока. Так. Вы вампир? And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Как вы себя вообще чувствуете-то, не? Нормально? Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of pustulant blood within my drying veins. I need new blood. Да. Переслушиваю истории. Слышали про синдром Коттера? I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Новая информация доступна, так. Тельма страдает синдромом Коттера и верит, что она вампир. Ну, понятно. Mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Да, Тельма. Вы же из пациентов. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Расскажите о своих врагах. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Мы о вас
позаботимся. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. Да плевала она, говорит. Я плевала на твою заботу и все For такое. I am a vampire. Потому что я вампир. Don't worry. These people will not find you here. Thank you, mortal, but do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Ладно. Задать лишний вопрос ничего, да? А, вот, кто ты на самом деле? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Хочу. Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange Такая effects фигня on всё. one's minds, you see? Понятно. Все понятно. I'll leave you. Отдыхай, пока. Ты что скажешь? Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. Да нормально They лицо у тебя, still что ты call me гонишь? Thomas Elwood. Как там жизнь в Лондоне у вас была? Как вам у How вас? is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the Да не dying. гони. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Могу ли я вам помочь? Нет, давай, кто вас лечит? Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Могу ли я помочь вам? Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Чувак, я могу тебе помочь. Хотя рано я, наверное, начал это дело. Time has lost its effect on me, but the suffering. Пока не буду. Пока не буду. Да, договорим. Ну. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Задать личные вопросы. О болезни Тельми Хоукфорд. How close are you to Они Miss же рядом, Howcroft? да, здесь сидят. Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Тельма Хоукфорд помогла Томасу поверить, что ему есть еще на что надеяться. Так. Понимаете, что она You do больна? realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. Frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Вот ты жжешь, чувак, а. О, вы позволяете ей себя кусать? So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could Жесть. decide to bite less
Willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Ты жжешь вообще. Я тебя выпью потом. Where were you stationed? I really don't want to talk about all this shit. No Чего? offense. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. Что-то No титры offense. быстро бегут. Что случилось? Так, ладно. 650 крови. У тебя еще две подсказки можно найти. И выпивать потом тогда. Ладно. Goodbye for now, До Mr. скорой встречи, мистер Элвуд. Damn. Ты кто? Шон Хэмптон. Ага, это этот-то, которого я спас. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Ну-ка, давай поинтересуемся. Как вы попали в логово Уильяма Бишопа How did вообще? you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Зачем он вас запер? Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Угу. Зачем вы пошли к нему? You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Или Or a дурак? fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Понятно. Что происходит в порту Ист-Энда? What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Эта банда вам угрожает? Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Угу. Кто теперь возглавляет банду? Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Клей Кокс, это же того, которого я чуть не съел. Вы знакомы с Томом Уотсоном? Do you know Tom Watts, the bartender from the Бармен town? из Черепахи. I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Злоба. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Отчаяние. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Угу. Так, давай задать личные вопросы. Кто профессия? What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. Ага, And I вот try to чё. guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Вы священник? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of Просто faith человек. willing to preach the good word. Понятно. Просто добродушный мужик. Почему вы не применили крест? Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Нормально ответил. Как вы себя вообще чувствуете? How do you feel, Mr. Hampton? Хэмптон. Medically Mister. speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. Не волнуйся, You're потом in я good тебя попью. hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Нашли новых друзей здесь, Have you нет? made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks.
The poor woman had such a miserable life. You never are preaching to the converted now, Doctor. Опять быстро To be truly побежали honest, почему-то I субтитры. thought she was dead. She left the docks many months ago. Ну ясно. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Отдыхай. А мы пойдем дальше. Так, с вами мы со всеми общались. С тобой мы общались. Так, здесь мы были. Да, пойдем сюда, посмотрим, что здесь есть. Вот, тут есть людишки. Вкусные людишки, с которыми можно пообщаться. Так, ты кто? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Waverly. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Дилетанты? Ты обнаглел, что ли? 4-й уровень нужен, чтобы тебя сожрать. Я тебя понял. Ты точно будешь выпить. Так, давай, враждебности. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't. Деловой какой, I know смотри. we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. О, эта враждебность ни к чему. Так, зависть вам никак не поможет. Смените тон. You are going to change your tone with me, my dear colleague, and very quickly. I don't think so. Вряд ли. Perhaps you think yourself protected by Dr. Swansea, but I am still a free man, and I will speak to you the way I want. Серьезно? If you have a Doctor, I know you are I going. don't. Ну-ка, больше нельзя ничего, да? Опять Since русская your больница. tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness. Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Чё тут? Уэверли не одобряет современных методов медицины. Ну и дебил, что я могу сказать. Ты вообще мерзкий и грязный англичанишка, понимаешь? Так. Об отношении ко мне. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Просто офигел. Я спас много жизней. Знание — наше главное оружие. Не считаю нужным оправдываться. Давай, я спас много жизней. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Ты урод, блин, а? It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Ну ты утырок, я тебя запомнил. Я тебя запомнил, мерзкая англичанишка. Так, с тобой мы уже общались. Так. Ты кто? Good evening. I'm Dr. Reed.
Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Так. Сильно ли у вас болит How горло? painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Мне нужно разговаривать. I'm sure Нам you нужно realize a разговаривать. doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Так, сильно ли у вас болит горло? How painful is your... So painful I'd rather not talk. Понятно. Тогда отдыхайте. Подожди, а что отдыхаете? Погоди. Больше нечего, да? Задайте личные вопросы. Расскажите о себе. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Да ты достал. Хочет, не хочет. I have to go now, sir. Good evening, sir. Doctor. Ну и черт с тобой. А вы кто? Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Так. Расскажите о себе. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Вы настолько богаты? Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes. Thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Какая богатенькая, а? Кем вы работаете? May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. 4-й уровень нужен, чтобы тебя загипнотизировать. Так, хорошо. Как вас здесь приняли What do you вообще? think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Чё? Беатрис сомневается в эффективности Пембургской больницы. Понятно, ладно. Приготовление у чувака. Что дальше? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Что думаете о больнице? Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Нифига себе. Хо-хо. Короче, эта коза, вот это, сейчас я ее найти пытаюсь, Пипа Хокинс. Она с этим, с повозчиком, да, шуры-муры крутит. Но она еще и плюс, вот, Пипа приберегает койки для тех, кто готов заплатить. То бишь она взяла деньги с этих людей, чтобы предоставить им койки. Надо ее найти. Надо ее найти. Вот она, да, Пипа Хокинс, да. Это вымогательство. Я разделяю ваши чувства. Да, это вымогательство. Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Я понял, я разделяю ваши чувства. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk Я to ее the people выпью. involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Не переживай, все будет хорошо. Так. Все. До свидания, миссис Госвик. Где мне найти эту козу, а? Ты кто? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed.
Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Я могу его кусануть. Поинтересоваться личной жизнью в Лондоне, давай у него. О себе. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Это да. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Да. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Угу. Так, задать личные вопросы можно какие-нибудь? Нельзя. Ладно, прощай, Харви Фидик. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Попозже зайду, да. Так, где я могу чем-то поживиться? Ну-ка, отойди отсюда, слышишь? Ты кто вообще? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Я польщен. 4-й уровень, чтобы заразиться. Так, медосмотр где? Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Ага. Я понял. Давай о себе расскажи что-нибудь. Could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Почему вы решили стать врачом? What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Буду рад помочь. Так, исследования изматывают. Оставьте лезть. Вот, да. You will obtain nothing from me by flattery, my young colleague. Oh, I was not flattering you, sir. Not at all. Just clumsily expressing my sincere admiration. Об экспериментах. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and Ага. Ни один из экспериментов Тора с переливанием крови пока не был успешным. Угу. Я уже почти всех нашел здесь. You may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Хорошо. О докторе Эркоиде и экспериментах. What do you think of Dr. Aykroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Aykroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Aykroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Согласен, согласен. О Пермской больнице давай поговорим. Что, не можем? What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Ну, может быть, научу. Похоже, вы оптимист. You seem quite optimistic.
It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Рад помочь. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Угу, задание есть. Новое расследование. Недостающие ингредиенты. Назад. Личные вопросы могу? Да, о технике переливания крови. Ну-ка. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Расскажите мне историю мистера Фиддика. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Вот так. Харви винит себя за свою травму. Угу. Вы должны быть беспристрастны. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Ладно. Прощай, доктор. Мистер Торро Стрикленд. Goodbye, Dr. Strickland. Доктор, хорошо. Так мне бы еще за тобой. Вот, давай, свали. Вот так. Угу, стеклянная пробирочка. Так, с тобой личные задать тебя. Могу, да? А чувство вины за травму. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Вот так, да? Вот так вот, да? 800 уже опыта. Жена Харви погибла во время войны. Еще одну подсказку будет, я так понимаю, косарь опыта, там можно будет высосать его. О причинах гибели жены. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Об истинных причинах травмы. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, doctor. Ну-ну, что-то тебя сильно Is there anything else that's bothering you? хватануло. Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Понятно. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Попозже зайду, да. Мест нет, пожалуйста, возвращайтесь домой. Класс. Просто, да? Мест нет. И идите в попу. Ну нету мест, ну что поделать. Так, это пошлепок тут. Так, Томас там тусуется. Ну, я вообще сюда не хотел. Ну-ка, назад зайди. Где же эта медсестричка-то, которая, а? С этим.
которая с повозчиком. О, а ты кто? А как тебе попасть? Тетя, ты где вообще? Ну-ка. Ах, не попасть, она с закрытой дверью. Нормально. Ну-ка, стой. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying. Ну-ка, задать личные вопросы. Не могу тебе, да? Я тебя понял. Goodbye, Где Milton. твоя эта тетя, которую ты любишь-то? Где она? У меня к ней есть пару вопросов. За что она деньги берет? Почему она такая негодяйка? А ты плохо ведешься с клиентами. Слушай, где она? Может, на втором этаже? Ну-ка. Тихо. Вот она. Вот она, Пиппа Хокинс, блин. Ну-ка, иди сюда, тетя. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Да. Давай сначала поинтересуемся, как здесь обстоят How дела. would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Как ваше здоровье, Do you кстати? need medical help yourself, nurse? I'm fine, really. I just need to sleep. Ага. Третий уровень нужен, я понял. Поинтересовался жизнью Лондоне опять. Так, как здесь обстоят дела? How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. Возьмите себя в руки. Так, эта эпидемия не вечна. Да, лучше возьмите себя в руки. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be. Эта эпидемия не вечна. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? О чем-то догадывается, зараза. Так, вы уже долго работаете с медсестрой? How long have you been a nurse? Or long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. О. Прекратите I жаловаться. don't like your attitude, Nurse Hawkins. Pessimism can be as lethal as the epidemic in times like these. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. И деньги хорошо хватаешь. Как справляются сотрудники? How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Почему Милтон такой хмурый? Why is Milton grumpy on a daily basis? Ты ему завтрак не приготовила? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Ну-ка. Так. У Милтона не важна репутация среди коллег. Вот так вот, еще одна. Подсказочкой будет хорошо. Что не так с врачами? Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type. Угу. Да, мы с тобой сейчас поболтаем. Отношения с Милтоном Хокусом. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Ладно, задать личные вопросы не могу. Ведь она же деньги тырит. Почему я не могу ей задать личный вопрос по поводу того, что она деньги забирает? Хорошо. Пока отдыхай. Милтон. А Милтон? Ты где, родной? Good evening. Good evening, Doc. Задать личные вопросы не могу, да? Понятно. Ладно. Goodbye, Mil.
Я вас понял, уважаемые. Пойдем найдем наконец-таки мой кабинет. Ну-ка, а многих мы тут вообще нашли, ребята-то? Тут есть задания небольшие, да? Но это мы успеем. Я хочу посмотреть, сколько мы... Раз, два, три. Еще троих не нашли, да? Ладно. Одна вон там с закрытым кабинетом сидит, вам неизвестно. Так. Где мой кабинет? Это мой кабинет? Нет, это не мой кабинет. Я хочу свой кабинет. Так, стоп, эндер. Ничего нету. Нет, ничего. Тут закрыто. Так, хорошо. Может быть, тут мой кабинет? Тоже нет. Вы что, издеваетесь? Уважаемые. Где кабинетик-то мой? Так, что тут? О, старая пила. Нормально. Хорошая вещь, слушайте. Записочка. Читаем на паузе, ребята. Доступна новая информация. Так. Томас считает себя в ответе за то, что случилось с ним на войне. Угу. Еще одну подсказочку, и будет косарь опыта. Это хорошо. Что-то есть? Вкусняшка. Закрыто, открыто. Но ничего нету. Табличка. Доктор Рид. Мне уже табличку даже повесили. Круто. Мой кабинет. Открытое убежище. Relegated to the shadows, a kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. The flower's dying. Цветок засыхает, ему нужна вода. It needs water. А что не польешь-то? Полей, и все будет в порядке. Что тут? Стеклянная пробирка. Так. Ага. Сейчас, ребята. Сейчас прочтем нормально. А где она? Вот здесь? Вот она, да. Читаем на паузе. Отлично. Я думаю, вы сможете прочитать это. Так, ну чё, пойдем на кроватку? Выспаться бы надо. Повысить бы уровень надо. 1120 единиц. Слушайте. Оборонительные, так. Тактические, сверхъестественные. Наука. Саквояж врача. Плюс 1 сыворотки. Теперь вы можете носить с собой 3 сыворотки. А чё, давай открывать уже. 300 стоит. Почему не могу? А, 5 уровень необходим. Я понял. Я вас понял. Так. Кровавый барьер. Нет, хочу пассивный. Погодите. 50 здоровья. Выносливость. Давайте выносливость еще качнем. О. Есть контакт. Такс. Вкуса не надо, а вот здоровье надо повысить. Давай. Есть. И еще здоровье повысим на 100. Вот так, хорошо. Есть. Следующий день. Точнее, ночь. День нам не нужен. Ну-ка, повысились? Да, выносливость у нас повысилась. ХП повысились. Ага, сундучок открылся. Пополнить все, понятно. Так, ну чё, ребята. Вот еще сундучок какой-то. Давайте откроем. 25 шиллингов, нормальный алюминиевый порошочек. Ну что я вам скажу, господа. Проходим потихонечку, знакомимся с игрой. Сегодня мы очень много пообщались с
посетителями, точнее, не посетителями, а с клиентами больнички, да, с персоналом больницы. Много что выяснили интересного, если вы, конечно, читаете это все. Я лично читаю все, мне это интересно. Ребятки, ставьте лайки, обязательно ставьте лайки, обязательно пишите, может быть, вы кто-то уже проходил эту игру или видели прохождение. Небольшие спойлеры разрешаются, прям сильно спойлерить не надо, но какие-то подсказочки небольшие я буду учитывать, да, это будет интересно. Если я, может быть, где-то что-то пропустил там, да, или посоветуете с кем-то там пообщаться, так, знаете. Вот. И подписывайтесь, те, кто еще не подписался, буду рад всем. Пишите, нравится ли вам прохождение данное. Если нравится, то будем проходить, естественно. И всем, как говорится, спасибо за просмотр, ребятки. И всем пока-пока.